Nkwako njem, packing for a journey. The lesson for today is titled Nkwako njem, packing for a journey. So this is a conversation between a couple who are getting ready to leave for the airport. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn from this dialogue. And these words are Odu ugboelu, Odu ugboelu, airport, Odu ugboelu. So Odu is usually like a station or an area where like things congregate. For example, in the market, when you say Odu ndiano, the meat section. So the meat section of the market, you see so many people selling meat at the same spot. Or Odu akwukwo nri, the vegetable section of the market. So Odu is where you find a collection of things. So Odu akwukwo nri, the vegetable section, you find so many different sellers selling the same item, the like in this case vegetable. So again, another example is Odu ndi akwukwo in the market. So Odu akwukwo is the section, the book section of the market, where you see different people selling books in a market. So that's how you understand Odu ugboelu. So ugboelu is airplane. Odu is a congregation of or where you find a section where there's so many different things, identical things. So Odu ugboelu, airport. Nkwako is to pack, the verb to pack. Akwakorom, I packed. Ana m akwako, I am packing. Nkwako, to pack. Okwakoro, she packed. Ọ na-akwakọ, she is packing. So nkwako, to pack. Adịghị ama ama. Adịghị ama ama is a phrase when you want to say just in case. But the literal meaning of adịghị ama ama is kind of you never know, just in case. So you never know is the literal meaning of adịghị ama ama, but it means just in case. Ịghara is to leave behind, the verb to leave behind. Ọ gharago m, he has left me, or he has left me behind. Aga m aghara gị, I will leave you behind. Ịghara, to leave behind. Ohere, ohere, space. Ohere, space. Ready? Let's begin, ka anyị bido. Ọ na-ekwadochabeghị. Anyị kwesịrị ịgawa ọdụ ụgbọelu na nkeji 15. Ọ na-ekwadochabeghị. Anyị kwesịrị ịgawa ọdụ ụgbọelu na nkeji 15. Emechawala m. Ọ fọrọ naanị otu akpati ka m kwakọcha. Nwee ndidi. Emechawala m. Ọ fọrọ naanị otu akpati ka m kwakọcha. Nwee ndidi. Akpa ole ka iji eje njem a? Naanị otu izu ụka ka anyị ga-anọ. Ole ka iji eje njem a? Naanị otu izu ụka ka anyị ga-anọ. Aga m etinye tupu uwenu. Adịghị ama ama.
Aga m etinye tupu uwenu. Adịghị ama ama. Adịghị ama ama gịnị? Igbo atọ ejularị n'ọnụ. Adịghị ama ama gịnị? Igbo atọ ejularị n'ọnụ. Achọghị m iru ebe ahụ, ghara ịhụ uwe ọbụla m ga-eyi. Achọghị m iru ebe ahụ, ghara ịhụ uwe ọbụla m ga-eyi. Ị ga-achọta ohere ebe ị ga-etinye ihe ị ga-azụta ebe ahụ. Ị ga-achọta ohere ebe ị ga-etinye ihe ị ga-azụta ebe ahụ. Ee, aga m achọta ohere. Akpati a nwere etu esi agbate ya ka ọ banyekwuo ihe ndị ọzọ. Ee, aga m achọta ohere. Akpati a nwere etu esi agbate ya ka ọ banyekwuo ihe ndị ọzọ. Ndị ụgbọelu ga-asị anyị kwụọ ụgwọ ọzọ maka ibu niile a. Ndị ụgbọelu ga-asị anyị kwụọ ụgwọ ọzọ maka ibu niile a. Aga m akwakọta uwe niile ga-abara m uru. Nke ahụ ọ bụ ihe ọjọọ? Aga m akwakọta uwe niile ga-abara m uru. Nke ahụ ọ bụ ihe ọjọọ? Ị chọrọ ibu ụwa niile gaa njem a. Ị chọrọ ibu ụwa niile gaa njem a. Ị na-ekwu ka ọ na ekike m anaghị amasị gị. Ị na-ekwu ka ọ na ekike m anaghị amasị gị. Ọ naghị amasị m. Biko ka anyị gawa tupu ụgbọelu aghara anyị. Ọ naghị amasị m. Biko ka anyị gawa tupu ụgbọelu aghara anyị. Akwakọchaala m. Akwakọchaala m. So the words we've learnt in this, the 5 key words we've learnt from this dialogue are ọdụ ụgbọelu, ọdụ ụgbọelu, airport. Ịkwakọ, ịkwakọ, to pack. Adịghị ama ama, adịghị ama ama, just in case. Ịghara, ịghara, to leave behind. Ohere, ohere, space. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, See you on the next video.